whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. E ngā kāwai nui, e ngā kāwai roa, e ngā koni ahi. I tēnei wā no tātou e noho motu ana, e noho moho au ana, e noho ana tātou i o tātou kāhui rāhui. Tēnā rā koutou katoa. Nau mai, hoki mai anei ki te punua pāho o Taringa e whakapāho atu nei. I koetahi, kei te bustling metropolis, engari ko tētahi, kei tētahi taone paku iti noiho. Puehu. Nō reira, Puehu e ara ana kia koe. So hene, here we are e te whānau, ngai Taringa tēnā koutou, we're coming at you from our homes. I tēnei wā o te lockdown. Te raki raro. Te raki raro. Te raki raro. Ko wai te me, who's the one raki down there? Yeah, I was thinking, wow, raki raro. Wow. There you go, you heard it on Taringa e te whānau. Kia ore, hoa mā pewhi ana, o tātou piro. How's everybody feeling? E pai ana I tēnei huihuinga. Ai, tika nei. He oranga ngākau, he oranga wairua. Ai. E hara I te mahi. Well, it is mahi, but it doesn't feel like mahi. Yeah. Kamatu, e re te tonu taku ke atu. Ka hore he take mo te amu. Tika. Pēnei tonu anau. You know, all my problems are the lack of luxuries. Me whakawhetai ka tika. Tika. Nice. Whakamānawa tia tō tātou waimari. Ai, tika. I personally love lockdown. I know it's not the same for everyone, but I love it. I was sort of drowning and saying yes to too many things. And this lockdown's giving me a little bit of a break. So I was just looking up some kiwaha before. Because there's actually a kiwaha for that when you bite off more than you can chew. Ai. I couldn't find it, but I do remember this one we used e hawa. Kia ora. Kua hawa. That was in the context of kai, but I feel like that can apply to me right now. Ana. Well, it does give everyone a bit of a let off, or like some time to sit back and go, oh, well, that didn't really matter because it's just off the cards now. Yeah. You know, in terms of events or things that we have to do, it really makes you go back and realise what's important. Yes. What you really need in life. Yeah. I was sitting there getting my second Melepuff. and there I just realised how much this lady asked how my day was, and I just chewed her ear off, and I was like, oh, jeepers, there must be wanting to have interactions with other people. Yeah. Ana. We had a great conversation, yeah. Oh, I really like it when we go out walking and you just see like other families out walking as well. Just like, you know, getting out of the house and enjoying the day with whatever we can do, which is walking. But still sticking to our bubbles, of course. E hara I au, I ki tau I tērā I te whārangi o te mana o te reo. Kia ora. And that was nā wai nā piripi waniata, nā tērā I tuhi. Oh, tēnā koe, piripi. Ki reira, yeah, I like it too. Kāhui rāhui. Ai. Kāhui rāhui, that's a good one. Yeah, e kupu anō mo te poihau, mo te miru. Yes, kāhui rāhui. Tēnā koe, piripi. We're good in our kāhui rāhui, tokotoru mātou ko taku wahine, ko taku hunga wai, and our mokai. And yeah, the mokai don't know what's going on, you know, they're just the same, so... Glad you're home. They actually are. I think e tumeke ana tā māua kuri. Yeah. I'll tell you one cool thing about doing our taringa today on Zoom. So for those of you that don't know, we're on Zoom, we've got a mic set up, we've got our earphones on, and we're able to see our pautuara mokena. So he's in here with us as well. We can see him. Aye. He pai tērā, because usually he's in the recording booth. We don't see him. He's just a voice in our head, but today he's Mokena, the ringleader. You didn't. He's the ringleader of Taringa. Kia ora. He's the rooster that sings in the morning. He's got the ring. He kupu anō tā koutou I ngā pui mo te rooster. I think we've had this kōrero maybe. Ai, kaua ko te tame. Ko tētai kupu ki a tainui, ko te tōtere hō. Tōtere hō. Tōtere hō. Ai, tōtere hō. Nā runga I te tangi ne a te tame hei. Ai. Tōtere hō. Tōtere hō. Kare umohio mena ko te tī kaukau ki a mātou.
Tīkaukau, pīkaukau. I like that about kupu Māori though, is that often they're named by what they sound like. He kupu Māori ake nei taua kupu mō te oro, ko te onomata paia. Yes, that's it. He onomata paia te etahi kupu. Pēra i te topa-topa, Ai. waka topa-topa. Tika. Ia tapa, 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 tapa. Hoi anō, kia huri tātou ki tā tātou kiwaha. Oh, he kiwaha ana tā tātou. Ai. Ana. Our kiwaha this week is about waiting for levels to go down, and there's like, you're like, yeah, next minute, another week lockdown. He turaki wawata tērā, he turaki wawata. Turaki wawata. Tūraki wawata. Turaki wawata. Something about dreams Well, when your aspirations are let down. are let down or broken down, or and so that's someone for build-ups. This is one of the kiwaha that Te Korau dropped, one of the many ones that he dropped in the episode for Te Reo Te Rangatai, and I thought Oh, he was so cool. we'd shave a few years off our calendars and turaki wawata. Turaki wawata. Build-ups. Ana. Build-ups. You know, on a kiwaha scale, pai noiho te whakataka I tēnei kiwaha i roto tonu i te kōrero, Ai. or as a standalone, nera. Ai, tika tau. So, ka mea atu tō hoa, ko tāua hei tēnei pōha, ka puta atu tāua hei te pōnei, mea rā watu ka mau tō hoa i tāna ake hoa. He says, tūraki wawata, bro. Because he can't come out with you. But he was the one that set it up. Nah, build-ups. All those other ones were in that sort of situation where you're like, oh, yeah, I'll see you tonight. And then you don't even show. Yeah, Build-ups. Tūraki wawata. build-ups. You're just alone in your ring. Yeah. Turaki wawata. There you go, e te whānau, turaki wawata. Like someone said they're cooking dinner and they don't cook dinner. Oh, is there something you'd like to share, what? No, or maybe they say they're going to cook this, but they cook that. Yeah. Yeah, turaki wawata. That's like my rewana at the mo. I've been asking everyone for the recipes, and the recipe's the same, but turaki wawata, because I go and do it, then I don't do it, because I have too much bad experiences with it. Would you guys rather rewana or fry bread? I think there should be a third prau and then it's takakau. Oh, I love a takakau on the beach with kina. What we grew up with calling it Māori bread. It was just called Māori bread. Yeah, same. Iau e tamariki ana. Yeah. And that's actually my favourite. Hoi anō, e kore o koutou wawata e turakina e te iwi, he kaupapa kei te haere. So I think just so you get a bit of context, we've been talking about lack of human connection with other people outside of your bubble. That is not a Zoom meeting. He hui topa. So we had to have a bit of banter and there's a bit of kōrero going on Taringa because we're just so excited to see one another. Kua hia mo katoa mata. Nō reira, koina ke e te iwi. And if you're going to pull me up on the mātou tātou, now I'm talking about us to you guys. So e tika ana te mātou, you know. Oh, nice. Hoi anō, nā runga I tērā e hoa mā, koina te aronga o tā tātou, o a tātou kōrero I tēnei rā, is about the language that's come out of kowheori te kaumā iwa. Kia ora. You know, how language evolves in any culture, in any language. Ka tupu te reo, nā runga anō I ngā mea hou. Mm-hmm. So language evolves because of new experiences, new resources, new words that are created in other languages and all those sorts of things. And ko whānau mai tētahi reo hou. I hou I te rātou, engari I roto I te tau I ngā marama ka mahu e nei, koa Māori haere te reo, koa marama ke te iwi ki etahi o e nei kupu I tino hou kia tātou I te rātou. Ai, tika. Ai. So I think it's actually cool that we are talking about this a year later and we can sort of take a gauge looking at the words that came out last year that are now quite natural. Yes, kia ora. So koe nā tātātai kaupapa kōrero I tēnei rā. Nō reira, me timata peki reira ki te kowheori te kaumā iwa. Ai, tika. Ai. Because you got the mate korona. Mate korona, ai. That was at the start when it first came out, And so, ka huri te Māori ki te kimi I tētahi kupu. Yeah. Tētahi ingo mo taua kupu nek, nō reira, ko mate korona te mea tuatahi. Yes. There were sort of two that came out, was the mate korona and te mate uruta. Uruta, ai. That's right. So korona is just a direct kupu mino. Kupu mino. Yep, kupu mino. And then uruta is, as a verb, can be to spread Yep. as a disease. And as a noun is a disease, epidemic,
pestilence, deadly disease. Right. Hea tā tātou mo te pandemic? He orite tonu, te urutā? Ma te hōpane, nā. I don't know. Kare mohi ana. Ki au, koina tonu te kupu. Ai. He urutā. Ai. Ai, he urutā tonu. And then te heke tu, Leon created the word kowheori te kauma iwa, which is much more of a direct translation or interpretation of coronavirus. Ai. And we all know the word corona comes from crown. Ai. Oh, does it? Yeah, the shape of the huaketo. Huaketo. I did not know that. Huaketo virus. Wow. Because Okay. you look at their compound and makeup and then they have characteristics, ne? Yeah, It was characterized by its corona crowning yeah. spikes or whatever coming off it. Wow. So kowheori is the etymology o ka wete hia tērā kupu. Ai. Ko whiori, ko is the corona, and ko te whiori, he rite te whiori, te kupu whiori ki te virus, ki te urutā. So e ka ko whiori. Oh, wow. Yeah, ko whiori te kaumaiwa, not mate kio frene, he mate anō tērā. E mate anō te. Kamatu, hei tāpere atu ki tēnei kōrero, he hua pai tēnei kiau mo te oranga o te reo. Ko tētahi reo e tini ana, e panoni ana ki te whakatakatoranga o te wā, he tohu mo te ora. Ana, tika. Wa tirohia, ko kōrero hia ke tia e tātou. Ara e tehi kupu ka tai mai ana o tātou mātua tūpuna. Ko e tehi o ngā huatanga i konei, kāri Hawaiki. Kia ora. Nō reira, i huri rātou ki te waihanga kupu hou. And these are the deliberations we have. We need to create those new words so our language lives. Kia ora. Yeah, and as our tūpuna came i Hawaiki ki konei, there were lots of things here that weren't in Hawaiki that they created kupu for. Or they found something in Hawaiki that was the likeness, or here was the likeness of something in Hawaiki, so they used that kupu. Right. So e pērā anō i a tātai waihanga kupu ana, our past informs our present. Kia ora. Yeah. Kia noho tonu, koenei, he tikanga i roto i tērā mahi te waihanga kupu. But what was interesting to me was, and still is, mai te rātou ki tēnei ki wā, you know, you had a lot of kupu that were being created, and people, you didn't have to be a translator. Ai. And te mutunga iho, the word that is used, koina te kupu, ka ora. And then you had this mishmash of kupu. Pēnei i te zoom me te hui became zui. Ai. Yeah. And has become a part of our language, whether you like it or not. Ai. Ko te zui, Zoro neihana. there was a zoro neihana, and a zofo, and a And zinus. ma tētahi pē tētahi rangahau a tōna wā, ngā momo kupu. Tēnā koutou i whakairi i te rārangi kupu. So Ai. we've got a word list from Te Taurawhiri Te Reo Māori that's been shared around. And there's a lot of kupu on there that have been created. And just so everybody knows, so there's some context, Te Taurawhiri Te Reo actually got a bunch of translators together last year. And there was like comms coming in hard and fast, and there was actually a group of kaiwhaka Māori that things were being synced to, so things could be done urgent, and there was a whole lot of words that needed to be created, and this is what dropped out of that, was this list. Oh, cool. Yeah, I don't know, you might want to pick one out, te puaheiri hei kōrero mā tātou. Yeah, I was looking at things like patuero a ringa. E ki te anau i te patu, engari hara nei te ero, i ahu mai Patu ero. taua wahanga o taua kupu ihia, te ero. E kōrero rānei mo te bacteria, he kupu rānei mo te bacteria. Ai, ko te ero te taku moi o te kupu he mea, ka puta i te whewhe, Ai. ko ia te ero. Fair, fair. The discharge, the pus that The comes pus. out of. The profuse of the boil. Yeah. So it can be putrid, so that's like patu ero. And as it says on the dictionary, mate ero septicemia, so kei reira hoki te horopaki mo te ero. Ana. Patu ero āringa, so hand sanitizer. Oh, patu that ero. Patu that ero. Patu that ero. I've heard people using this and they just say patu ero. Kia ora. You know, and it'll become a natural part of our language. Like, actually, I want to say it like this. Because that patu ero āringa is too long. Yeah. And people just naturally say it like this, patu ero. Ho mai te patu ero. Ai. Ho mai te patu ero. Patu ero, not ho mai te patero. You know? Unless e pai ki a koe, ki a rongo i te patero o tetehi. Hoi. Koe nā rānei tō tōkeke, ai. Pai tērā, pehea tau, Erika, hea tētahi kupu pai ki a koe? Well, I'm just having a look.
Tū tirara. Tū tirara. Tīrara. Do you two know that one? Tū wehe wehe? Is it like that? Ai. Ah, yeah. Ai, he ori te. Oh, I think it is. Social distancing. Tū tirara. Ka pai. Tirara. What does that mean, tirara? Apart. Yeah. Oh, okay. Spaced, dispersed. Could you say like motu motu to... Motu motus. Yeah, motu motus. E motu motu ai me paparahi ei. Me pararahi. Me papatahi ei. Aua, engari, ai, ke motu motu he kini kini. Ah, yeah. E kōrero ana mau te kai ai. Bueno, but I'm like, if it's to be called a motu motu, it has to be flat, eh? Because he tōpoi ke mena ko poi. Ko poi te hanga o tō tau. Ai, ne ahoa nui, ne? Ai. Hoi no hoi, hoki mai ki te tirara, tū tirara. Ai. Ko e te kai kōrero hipskims. Hipkins. E pai ana kia tirara ngā waiwai. Po tātu kia tirara e o koutou waiwai. Oh my God. Oh man, e puku katau I tērā. So koina tā tātou, tirara waiwai. Yes, that was funny. Yeah, it would be a kiwiana to go down in time, that thing. I mean, you know, when something's been made into a meme, I think you can say you've made it. You've made it, yeah. Hoi no, tū tirara, pai tēnā ki au. I use tū wehe just based on my understanding of separation, and other people would use other words. And I reckon Tauta Whiri are finding these for the sake of official documentation. Ana. And for consistency as well. Ana. Well, hea koutou kupu mo te, when you use bubble I roto I te reo, hea kōrua kupu. Miru. Miru. Pai no te miru ki au, yeah, te miru. Miru. Whakamahi hoki au I te poihau. Ai, pai te poihau. I always thought poiho was more of a balloon. Yep. But same, mate. Bubble. Bubble balloon. Yeah. But tino pai ki au te kāhui rāhui. Kāhui rāhui, ka mana I konei. That's the first time I've heard that. I like it. Kua rongo nui koe piripi, tēnā koe. E piripi, e takutuakana o te ranga. Yeah, rawe te kāhui rāhui. Kamiti he mārama, he Māori. Yeah. So those of you that don't know, kāhui is a grouping, and on the word list, it's a cluster. But your kāhui is also a flock, you know, kāhui manu, a flock of birds. And in this case, we've got, what I like about this is he ororite. Ororite. Yeah. You've got the same, it's rhyming kāhui and rāhui. So we're in rāhui at the moment. So it's your cluster or your flock or gathering within restriction. So your kāhui rāhui. It's cool. That's cool. Hea te kupu mo te lockdown? Te taratahi? Noho taratahi? Well, ana me wānanga tātou. Ai. You might come up with one. Pai ki au te rāhui, nā ronga I tō kōrero I te rātu rāhui. Harei te mea noho tapu ana tātou, engari ko rāhuitia. E kita nei te whakaro Māori I roto I taua whakamahinga me te kupu. What about the rakiraro? Rakiraro, ai. I think raka raro Yes, might be more raka. appropriate. Oh, pena ko raka raro, kau koe raki ana. Pewhia rāne e tehi o ngā rerenga. So we've talked about some words. Hea e tehi rerenga that we can use. You know, the popular one is kia haumaru te noho. Yeah. And when we get a bit cheeky, we say kia haumaru te nono because somebody else said that on. On the news last year. That was last year's kiwaha. Yeah, I te rātou. So be safe, kia haumaru te noho. Be kind. Be kind. Kia pai koe ki. Oh, I've just spotted it on the list. Kia atawhai. Kia ora. Ai, pai tērā, kia atawhai. Ai. Kia manawa nui. Kia manawa nui. Ko tāku pai ki au kia ora koe. That's a nice one. Kia ora koe I roto I tō noho. What about vaccination? Ko te kano ārai tērā. Oh, yeah. Kano ārai mate. Hei tā ngā pūrongo. Hea te kano. E mea ana ko te kano ko te vaccination. Ka whakatōngia. And he ārai I te mate. To shield the illness. People have been using te wero. Te wero, ai. Te wero ārai mate. Awhinati a te wero. Like, is that as in challenge wero? No, to stab. It's actually the action. The action of getting the needle. Yeah. So wero ārai mate. Kua wero ārai mate kōrua?
Ai kua wero he au. I haven't. Tāua. I'm going to book in though. Hoi noi, kaupapa no tērā. Ka waiho mā tēnā o tātou o rātou ake whakatau. You've also got rongoa ārai mate. Rongoa ārai mate, ai. I feel like some people might not agree with that because rongoa is more natural remedies and then this is like a lab remedy. Yeah, good point. How rānei ta synthetic, tētai kupu synthetic, because a lot of drugs in terms of pharmaceutical drugs are synthesized. Yeah. We actually haven't got another word for rongoa that I know of. You'd have to put like rongoa, take o rongoa Māori to put that separation. And then rongoa, I wouldn't even call it Pākehā, it might be rongoa tauhou or something like that. Yeah. Good wānanga that. The word drug has all sorts of connotations and most of them are bad. Well, it depends where you go to in the world, because in America, you know, you go down the drugstore. Yeah. But we actually haven't got a kupu. What would you call it? What would you call Nurofen and things that do actually help you? Ārai mamai, Ārai mamai. pire pēhi mamai. So then you're actually whittling down to what the rongoa does, Yeah. or Right. the yeah. medicine does. So what would be our umbrella term for all medicines? We actually haven't got one. There you go, te teira whiri. Me ngā kaiwhaka Māori e whakarongo mai ana. So we've had kia haumaru te noho, kia hāneanea te noho. Ai, Alright. I've been using that one. So, you know, be comfortable. ai. Kia tau te Māori. Kia tau te Māori. Yeah. How rānei te face mask? How tā tātou mo te face mask? Ārai kanohi. Ārai kanohi, ārai huaketo, hei tā te taurawhiri. Kau e ware ki tō ārai kanohi. Yeah. Ko e ware ki tō ārai kanohi. Haria tō ārai kanohi. Kia mau i tō ārai kanohi. Kia mau i tō Kia mau i tō ārai kanohi. Yeah, so wear it, eh? So koe nā te kupu mau i tēnei horopaki. Ai. Anything you wear is kia mau. Nice to see you coughing into the tuke, te tuke. Te tuke, they call it a cough pocket. That's what the kids call it anyway. Cough Really? pocket. Yeah. I thought this was another snowyism. No. That's not always. Ka whērau i ngā wā katoa nei mai tērā tau, and I think it's a good thing. Yeah. That we cough into our, Aye. and sneeze. I do it all the time now. It's just natural. Tika, yeah. Our fashion designers need to create some sort of fabric in that area Tuke of guard. the tuke guard for our tikanga aku. Koe nā tētahi o ngā tikanga aku hou, ko puta. Tikanga aku. Tikanga aku, hygiene practices. That's a good one. Yeah. Tikanga aku. No reira, how would you say cough into your elbow? How rānei te cough? Yeah, mare. Mare, ai. Is there another kupu toko Mauri, toko Māori? mo te hiccups. Oh, okay. Well, yeah, tainui we use whango as well for mare. Ai. And most of the time, other iwi use whango for when you've got phlegm. Oh, okay. Mare ki tō, mare i tō Ai. tuke. Mare i tō i tō tuke. Mare i tō tuke. Mare rānei ki tō tuke. Mare i tō tuke. Wait, why is it i? Well, kia aunei, it's suggesting in which the action should take place and not at it. Pena ka whakamahia te ki. Hei taku wāhi mohioranga ki te i me te ki. Aye. Okay. Ka hikoi koe i te maunga. You're going to walk. You're walking in the maunga. Yeah. Ka hikoi koe ki te maunga. You walk towards the maunga. So ka mare koe i tō tuke. You will cough at your elbow. In your elbow. I thought there would be a key. Me mimi i te heke tua. Kaua ki te heke tua. Okay. Koe nā tāku ki aku tamaiti. Hey! Yeah. So, mimi in the toilet, not at the toilet. Mimi in it, not at it. Nō reira, mare i tō tuke. And you know, we'd probably cut it down and say, kia mare tuke. Kia mare tuke, ai. Kia mare tuke. I mare tuke ia. I don't know, I'm just thinking this is what comes out. Yeah. It's another kaupapa, but you've got the word koronai, which means to drink from your hand. Ah, kia ora. Okay. So, you know, based on that, there should be just a standalone word for coughing in your elbow. So it becomes a noun, or both a noun and a verb, instead of a sentence. There you go, e te iwi, mare tuke. You heard it here. Me mare tuke. Kia mare tuke. Me mare tuke. Mare tuke.
There you go, created on Taringa I tēnei rā. Te rua te kaumārima o Akuhata. Me tihe tuke. Tihe tuke. Yeah, tihe tuke, tihe tuke. There you go, Erica, you're on fire. How te kiwaha mo te lits? Auahi ana. Auahi ana. Auahi ana. Well, I think ka nui e rā kupu ki te iwi I tēnei wā. And we'll put a link up and maybe tētahi o tātou will go through this taringa and pull out some of the kōrero that have come out to add to what Taura Whiri have. And you might want to share some of the etahi o ngā rere ngā reo. Yep. E pāna ki tēnei tuāhuatanga e noho nei tātou. Ka pirangi pēr koutou ki te tiri era ki runga I tā tātou whārangi taringa I te pukamata. So share some of the kupu that you may be using in your whare that you've come up with. A lot of the time they just naturally come out. Yeah. Yeah. Tēnā kōrero hia mai e koutou e rā, tuhituhi mai rā e rā ki te whārangi pukamata. Hea te tehi waiata pai, hei tautoko I enei kōrero. Tā tātou waiata, roto waho, nā ranea. Roto waho. Yeah. In and out. In and out. Quite fitting. You got to be in and out for this nono taratahi. So mena ka pangu koe ki tō roto, me puta atu ki waho. Tirarai o waiwai. Whakarongo mai.
Nō reira, tēnā te waiata tautoko i ngā kōrero i haere ake rā i te rā nei, ka mihi rā ki a ruia kōrua ko rānia tēnei ka mihi ake ki a kōrua, tēnā kōrua. Ai, kia ora. Me ngā kauaiata koutou katoa, kua whakai mai kia whakamahi a koutou titonga, koutou waiata, hei whakarangatira i tēnei punua pāhua tātou. Kia koutou hoki kare anō, kia whakapā mai, kia toro mai, tēnā, toro mai, kia whakapaipai ake tēnei punua pāhua. Kamatu, kia horapa pai ai hoki tō o waiata Māori nei. Ka pai. Wai hei whakakapi ake, I think what's one takeaway everybody has gotten out of today's taringa? One takeaway. E ora tonu ana te reo. Ka mate uru tāte ao, ka ora tonu te reo Māori. Ka matu, he wā pai tēnei kia whakamātauria o pukinga reo, kia whakapakari ake rānei, ki o hoa, ki tō kāhui rāhui, kia kaha tonu rātou, ki te kōrero i roto i tō tātou reo. I love that. But you're so right, eh? Like, it's such a sign that the language is living and thriving if we have to keep adapting it to each modern day context that we come into. And my favourite thing that I learnt today was kāhui rāhui. Awe. Ai. Well, ko taku takeaway, when I said takeaway, kua hihi au ki te kai takeaways. Wai, ka hau noki. Nō reira, nā runga i tērā, ko te kupu mo te takeaways, ko te ōrangaranga. There you go, kupu hou. Ōrangaranga, kia ora. Ōrangaranga. E kati ana ngā toa ōrangaranga nā te taumata tuawha. So because of level 4, all takeaway shops are shut. There you go. Ōrangaranga e te iwi. E harai te mea he nui taku kai ōrangaranga. Engari, he kaha taku tunu kai I enei pōnei me te pai. But I just think when I said takeaways, I was like, man, I just straight away thought of a good feed of fish and chips. Good feed of fish and chips, teka. Hoi anō e te iwi, e mihi ana ki a koutou. Let's all do a phrase, right? Okay. Yep. Okay, let's have a competition. Let's go around until someone, ka whati te tei, mako e timata. Kia mā koha te noho. Ko te tūmanako e ora pai ana koutou ki o koutou kāhui rāhui. Nice. Nice. Pai. Ki, is it ki? Ai. Kei a koe. Okay. This pause tells me it's meant to be E. Kia ora pai tō noho. Ai. Tika, kamatu I tēnā. E mihi ana ki a koutou e te iwi, hei kona mai. Hei kona. Hei kona. Bit whakaronga pi kari kari. Get the rope close, everybody, buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki o. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close, everybody. Gather up close, everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, ā nā te māngai pāho I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.